Es war ein warmer Sommerabend, die Sonne sich langsam hinter den Häusern, und ein leichter Wind spielt mit den Blättern der Bäume entlang der ruhigen Landstraße. Lena stand vor der Garage ihres Bruders, die Hand auf die Autotür gelegt, und at me tief ein. Sie hat beschlossen, sich ein klein Auszeit zu gönnen, nur ein Spritztour durch die Stadt und vielleicht ein wenig hinaus aufs Land, den Kopf frei zu bekommen. Die letzten Wochen waren stressig gewesen, die Arbeit, die ständigen Termine, die immer gleichen Routinen. Heute wollte sie einfach nur Freiheit spüren. Sie stieg ins Auto, startet den Motor und hört, wie das Radio sanft zu spielen begann. Die Musik war leise, doch sie erfüllt den Innenraum wie ein vertrauter Begleiter. Lena lehnt sich zurück, dreht das Lenkrad in Richtung der Landstraße und spürt den kahlen Fahrtwind, der durch die offenen Fenster hereinströmt. Die Welt wirkt friedlich, fast magisch im Licht der untergehenden Sonne. Nach einigen Kilometern taucht plötzlich ein Mann am Straßenrand auf. Wirkt unsicher, als such nach Hilfe. Lena zagert Kurs, hielt den aber an. Trat naher, und ein Lichs Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Entschuldigung, könnten Sie mir helfen? Ich hab mich verirrt, sagte mit ruhiger Stimme. Lena nickt und öffnet das Befahrerfenster. Klar, stiegen Sie ein. Ich bringe Sie ein Stück, antwortet Sie. Stellt sich als Tom vor, ein Reisender, der durch die Gegend fuhr, ohne ein Genos Ziel zu haben. Während Sie die Stadt hinter sich ließen, begann ein vorsichtiger Smalltalk. Tom erzählt von seinen Reisen, von den Orten, die gesehen hat, und von den Menschen, denen begegnet war. Lena hört aufmerksam zu, lacht über seine Geschichten und spürt gleichzeitig ein merkwürdiges Kribbeln in ihrer Brust, ein Gefühl, das sie schon lang nicht mehr gefühlt hat. Die Dunkelheit breitet sich langsam über die Landstraße aus die Scheinwerfer der Autos schnitten Lichtstreifen durch die Nacht, und Jedkov wirkt geheimnisvoll, fast magisch. Lena bemerkt, dass ihr Blick sich immer wieder treffen. Tom hat dies Art von Augen, die neugierig und zugleich aufmerksam wirkten. Lena merkt, wie ihr Herz schneller schlug, und ein Lächeln huscht über ihr Lippen, als sie ihnen besonders witzigen Kommentar von ihm hört. Sie haben wirklich ein Talent, mich zum Lachen zu bringen, sagte sie leise, während ihr Hand das Lenkrad fester umklammerten. Tom nickt, sein Blick flackert kurz über ihr Gesicht, und für einen Moment gehen die Welt still zusammen. Die Musik aus dem Radio, das leise Summen des Motors, der Fahrtwind, als verband sich zu einer eigenartigen, fast elektrischen Stimmung im Auto. Lena spürt, wie sich ein Spannung aufbaut, etwas, das weder Angst noch Unsicherheit war, sondern pure, aufregend Neugier. Sie dachten all die Möglichkeiten, die dies unerwartet Begegnung mit sich bringen könnt. Vielleicht würde sie nur ein Stück zusammenfahren, oder vielleicht würde dieser Abend etwas völlig Unerwartetes bereithalten. Die Straße war innen wurde enger, Bäume ragten dicht an den Seiten empor, und das Auto glitt wie ein stiller Beobachter durch die Nacht. Tom erzählt von einem kleinen Café, das auf einer früheren Reise entdeckt hat, und Lena kann sich ein Bild von diesem Ort machen, fast so, als wären sie schon dort gewesen. Die Art, wie sprach, ließ sie die Welt sich herum vergessen. Nach einer Weile legt sich ein angenehmer Still über das Auto. Es war kein peinlich Still, sondern ein, die sich wie ein vertrauter Moment zwischen zwei Menschen anfühlt,
die sich gerade erst begegnet waren, aber dennoch einander verstanden. Lena Fultine seltsame Mischung aus Nervosität und Vorfreude. Jed Bewegung, jeder Blick, Jeds Locken zwischen Inenski und die Luftdichter zu machen, die Stillspannungsgeladen und Elektrisieren zugleich. Haben sie Angst, nachts auf dieser Straße zu fahren, fragte Tom plötzlich, seine Stimme ruhig, aber interessiert. Lena schüttelt den Kopf. Nein, es ist schon. Es fühlt sich irgendwie an sie bemerkt, dass ihr Herz schneller schlug, als ihr Hand das Lenkrad umklammerten, und sie sah, dass auch Tom sie aufmerksam beobachtet, als wollt ihr Reaction studieren. Der Wind wet durch die offenen Fenster und spielt mit Lenas Haaren. Sie schloss Kurs die Augen und spürt, wie der Moment sie vollkommen einem. Die Welt draußen existiert kaum noch, nur das Auto, die Straße, die Nacht, und die Gegenwart dieses unerwarteten Fremden. Lena wusste, dass dieser Abendin Entscheidung von ihr fordern würde, dass sie vielleicht Grenzen überschreiten würde, die sie bisher für sich gesetzt hat. Doch in diesem Moment wollte sie nur die Spannung spüren, das Abentur genießen und sich vom Fluster nachtreiben lassen. Sie wusste, dass dieser Kurs, unscheinbar Moment der Beginn von etwas war, das sie nicht vorherrsehend, etwas, das aufregend, gefährlich und gleichzeitig unwiderstehlich sein würde. Und so fahren sie weiter, durch die Stillsommernacht, zwei Menschen, die sich gerade erst begegnet waren, aber bereits die Ahnung hatten, dass dies Begegnung nicht so schnell enden würde. Lena konnte nicht wissen, welche Entscheidungen die nächsten Stunden bringen würden, doch sie spürt, dass sie bereit war, sich auf das Unbekannt einzulassen, bereit, sich der Versuchung hinzugeben, die in der Luft lag. Nachdem sie weil durch die dunkle Landstraße gefahren waren, bemerkt Lena, dass die Geräusche der Stadt hinter ihnen langsam verschwunden. Alles war still, nur der Motor summt leise, die Reifenserten über den Asphalt, und hin und wieder rot ein leiser Windstoß durch die offenen Fenster. Die Dunkelheitsgehen sie einzuholen, und Lena fühlt sich auf eine seltsame Weise sicher, obwohl sie genau wusste, dass dies nicht voller Möglichkeiten und Überraschungen war. Tom schaut immer wieder Kurs zu ihr, als wohl sicherstellen, dass sie sich wohl fühlt. Hier draußen sieht alles so anders aus, nicht wahr, fragte leise, fast so, dass die still nicht brechen wollt. Lena nickt. Fast wie in einer anderen Welt. Ich hab lang nicht mehr so etwas erlebt sie lacheltsku, als sie ihr Hand wieder das Lenkrad legt. Die Straße fahrt sie nun in einen schmalen Waldweg, der nur durch die Skinwerfer de Autos beleuchtet wurde. Die Baume standen dicht, ihr Schatten tanzten über die Straße, und das Auto workte wie ein kleiner Lichtgel inmitten der Dunkelheit. Lena konnte nicht anders, als zu spüren, wie sich ein leise Spannung zwischen ihr und Tom aufbot. Sie hat das Gefühl, dass Jeds klein Lächeln, jeder Blick, jed Gest von ihm etwas in ihr auslöst, etwas, das sie nicht genau benennen konnte. Wollen wir ein Stück weiterfahren? Es gibt hier einen kleinen See, den kaum jemand kennt. Ich hab ihn auf meinen Reisen einmal entdeckt, schlug Tom vor. Lena überlegt Kurs. Sie kennt diesen Ort nicht, und genau das Rest sie. Warum nicht, antwortet sie schließlich. Während sie tiefer in den Wald fahren, erzählt Tom leise Geschichten von seinen bisherigen Reisen, von Orten, in denen allen Joassen war,
und von Momenten, die ihm besonders in Erinnerung geblieben waren. Lena hort gespannt zu, doch ihr Blick schwifft immer wieder zu ihm. Es war nicht nur seine Stimme, die sie anzog, sondern auch seine Art, die Welt zu sehen, offen, neugierig und zugleich vorsichtig. Der Waldweg-Liches in einer kleinen Lichtung. Vor innen lag ein See, still und spiegelglatt, nur das Schwachlicht des Monds spiegelt sich auf der Wasseroberfläche. Lena hielt das Auto an, stieg aus und ließ sich auf die Motorhaube sinken. Tom tat es ihr gleich. Ein leichter Schauer lief über ihren Rücken, als die Cool Nacht Luft ihr Ode berührt. Es ist wunderschön hier, flüstert Lena. Tom nickt und lächelt. Manchmal findet man dies constant Ort und den unerwartetsten Stillen ein Moment der Still folgt, in dem nur das leise Plätschern des Wassers und das Rascheln der Blätter zu hören war. Lena nickt anders, als zu spüren, wie sich das Band zwischen ihnen verstärkt. Sie fühlt sich plötzlich mutiger, wollt etwas wagen, von dem sie nicht genau wusste, wohin es fahren würde. Lena, begann Tom vorsichtig, seine Stimme sanft und ruhig, ich weiß, dass wir uns gerade erst kennengelernt haben, aber, ich habe das Gefühl, dass dies Nacht etwas Besonderes ist. Lena sah innen, ihr Herz klopft schneller. Ich glaube, ich fühle das auch, stammelt sie. Ein leises Lachen entwischt innen beiden, fast wie ein Ohrlichzeren, das die Spannung endlich ausgesprochen wurde. Sie setzten sich wieder ins Auto, die mal nebeneinander auf den Vorderen sitzen, und der Raum zwischen ihnen fühlt sich kleiner und intensiver. Das Licht des Monds fiel durch die Scheiben, und für einen Moment gehen alles still zusammen. Lena spürt, wie ihr Mut wuchs. Sie lehnt sich leicht zu Tom und flüstert, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, dass man den Moment einfach genießen muss, ohne zu überlegen. Tom nickt, sen Blick tief in ihren Augen. Ich bin ganz deiner Meinung. Langsam, vorsichtig, spürten bei die Anziehungskraft, die schon seit der ersten Begegnung im Auto gewachsen war. Kein Wort kann beschreiben, was in diesem Augenblick zwischen ihnen entstand. Es war mehr als nur Neugier, mehr als nur Abenteuerlust. Es war ein Moment, in dem zwei Menschen spürten, dass die Welt sie herum aufhört zu existieren, dass nur noch sie beide zahlten. Doch trotz dieser Wachsenden nahe bleiben leise Unsicherheit. Lena wusste, dass es Entscheidungen geben würde, dass Grenzen möglicherweise überschritten wurden. Gleichzeitig spürt sie die Aufregung, die sich wie ein Kribbeln in ihrem ganzen Körper ausbricht. Tom bemerkt die Gleichspannung und lächelt leicht, fast ein wenig verschmitzt. Die Musik im Auto war leise, aber deutlich genug, die Still zu füllen. Ein Lied spielt, das perfekt zur Stimmung passt, und Lena fühlt, wie sich ihr Herz im Rhythmus der Melodie bewegt. Tom streckt seine Hand aus, berührt leicht ihr Hand, und ein Strom stoß durch Lena zu fahren. Sie sah innen, und in diesem Blick lag alles, ein ungesprochenes Versprechen, ein gegenseitiges Einverständnis, die Nacht einfach geschehen zu lassen. Wir könnten einfach hier bleiben, nur wir beide, der See, die Nacht, flüstert Tom. Lena nickt, ihr Augen glänzten im Mondlicht. Lass uns einfach den Moment genießen. Die Dunkelheit sie herum macht als intensiver. Jed bewegen, Jeds flüstern, Jeder Atemzugskien Bedeutungsvoller, geladen mit Spannung und Erwartung. Lena wusste, dass dies Nacht eine Abenteuer war, das sie nicht vergessen würde,
eine Abentur, das sich in den kleinen Momenten zwischen Blicken und Berührungen entwickelt. Sie saßen nach weil nebeneinander, sprachen kaum, ließen die Umgebung auf sich wirken und genossen die Nähe der anderen. Lena doch daran, wie unerwartet dies Begegnung war, ein flüchtiger Moment auf der Straße, der Sie nun hergebracht hat, an diesen geheimen Ort, mitten in der Nacht, nur Sie beid. Und waren die Minuten verstrichen, spürt Lena, dass dieser Abend noch lang nicht vorbei war. Die Versuchung, sich auf das Unbekannt einzulassen, war starker denn je. Es war in Mischung aus Aufregung, Neugier, Anziehungskraft und dem Wunsch, einfach den Moment zu leben, ohne Angst, ohne Sorgen, nur mit dem Wissen, dass dies Nacht ihnen gehören würde. Lena lehnt sich zurück, atmet tief ein und spürt, wie sich das Abentur, das in der Luft lag, langsam in ihrem Inneren ausbricht. Sie wusste, dass es kein Zurück gab, das Jet Entscheidung, die Sie nun traf, den Verlauf dieser Nacht verändern würde. Und Sie war bereit, sich dieser Versuchung hinzugeben. Die Nacht lag still über dem See, nur unterbrochen vom leisen Plätschern des Wassers und dem Rauschen der Bäume. Lena saß immer noch auf dem Fahrersitz, während Tom neben ihr Platz genommen hat. Das Mondlicht fiel durch die Scheiben des Autos und halt als in ein sanftes, silbriges Leuchten. Die Dunkelheit draußen macht die Nähe zwischen ihnen intensiver, fast greifbar. Weißt du, begann Tom, seine Stimme leise, es fühlt sich seltsam vertrauten, obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben. Lena nickt, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist, als hatten wir uns schon gekannt. Für einen Moment herrscht still, ein stilles Einverständnis, das zwischen ihnen wuchs. Lena spürt, wie ihr Herz schneller schlug, und Sie konnte die Anziehungskraft nicht länger ignorieren. Es war nicht nur körperlich, es war die Kombination aus Nähe, Vertrauen und dem Gefühl von Abentur, das dies Nacht mit sich bracht. Tom beugt sich leicht vor und legt seine Hand auf ihr. Ein kurzes, aber intensives Zittern lief durch Lena. Sie sah ihnen, und in seinen Augen lag ein Ausdruck von Erwartung und Zuneigung, der Sie gleichzeitig erschreckt und fasziniert. Sie wusste, dass Sie in einem Wendepunkt standen, einem Moment, in dem Jet Entscheidung gewickt hat. Du musst nicht sofort etwas sagen oder tun, flüstert Tom, als ihren Blick bemerkt. Wir können einfach hier sitzen, reden oder schweigen. Alles ist okay. Lena nickt, fühlt sich gleichzeitig erleichtert und aufgeregt. Sie wollte diesen Moment genießen, Jet siekend ausgassen, ohne zu viel über die Zukunft nachzudenken. Langsam begann ein Gespräch über ihr Traum, ihr Wünsche und die Dinge, die Sie im Leben noch erleben wollten. Lena erzählt von Orten, die Sie besuchen wollte, von Abenturen, die Sie sich erhofft, und von kleinen Momenten des Glücks, die Sie sucht. Tom hört aufmerksam zu, nickt, lacht leise und fügte ab und zu eigen Gedanken hinzu. Es war ein Dialog voller Offenheit, der das Band zwischen ihnen noch enger knüpft. Die Zeit verstrich, und Lena bemerkt kaum, wie die Stunden dahinschmalzen. Sie fühlt sich plötzlich unglaublich lebendig, als sie die Nacht ein eigens kleines Universum, in dem nur Sie beide existierten. Jeder Atemzug, jeder Blick, jede Berührung, selbst die kleinsten Gesten, hatten eine Bedeutung, die Sie zuvor kaum wahrgenommen hat. Ich mag es, wie du lachst, sagte Tom plötzlich,
Seine Stimme wake und ernst Lena erratet leicht. Du lachst doch auch, über alles möglich, erweitert sie und könnt ein Kicker nicht unterdrücken. Ein kurzer Moment der Leichtigkeit durchbrach die Wachsentspannung, doch sie spürt weiterhin das Knistern zwischen ihnen. Tom bugt sich nach ein Stück nachher, und Lena kann seinen Atem auf ihrer Haut spüren. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, und sie wusste, dass sie sich diesem Moment nicht entziehen könnt. Es ist verrückt, wie schnell man jemanden kennenlernen kann, und trotzdem das Gefühl hat, ihn schon zu kennen, murmelt Tom. Lena nickt, ihr Finger stricken unbewusst über das Lenkrad, als suchten sie halt, während das Herz in ihrer Brust rast. Die Musik im Auto spielt weiterhin leise im Hintergrund. Ein Lied, das perfekt zur Stimmung passt, und Lena fühlt sich, als sie als sie herum verschwunden. Nur das Auto, die Nacht, der sie und Tom zahlten. Sie merkt, wie sich ihr Hand unbewusst nach seiner bewegt, und schließlich berührten sich ihr Finger, ein flüchtiger, aber intensiver Moment. Lena, begann Tom erneut, seine Stimme fast einflüstern, ich will dich nicht unter Druck setzen. Aber, darf ich dir nachher kommen, Lena schluckt, ihr Herz klopft wild. Ich glaube, das will ich auch, antwortet sie leise. Sie saßen nun sehr nah beieinander, spürten die Warmde anderen, ohne das Wort nötig waren. Jeder Blick, jede Gest, jede Kleinbewegungsski die Spannung zwischen ihnen sie verdichten. Lena war sich bewusst, dass dies nahe etwas Neues und unerwartetes bedeutet, etwas, das Saul aufregend als auch beängstigend war. Tom legte behutsam seine Hand auf ihr Schulter, und Lena spürt, wie ihr nie leicht zitterten. Die Anziehungskraft war intensiv, doch es war nicht nur Leidenschaft, es war auch ein Gefühl von Vertrauen, von Verbindung, von einem unausgesprochenen Versprechen, das sie diesen Moment gemeinsam erleben würden, ohne Zwang. Du fühlst dich so, Ichten, flüstert Tom, und Lena könnt die Warm in seiner Stimme hören. So, na Lena lächelt und erweitert, und du auch. Es fühlt sich richtig an sie saßen noch einmal nebeneinander, sprachen kaum, ließen die Atmosphäre auf sich wirken. Lena fühlt sich seltsam frei, als have sie den ganzen Stress, die Sorgen und die Unsicherheiten der letzten Wochen abgelegt. Als, was zählt, war dieser Moment, dies Nacht, und die Person, die sie neben sich hat. Schließlich lehnt Lena sich etwas zurück und blickt durch die Frontscheibe auf den See. Das Wasser spiegelt das Mondlicht und die Stirn, und sie fühlt sich wie in einem Traum. Es ist unglaublich, wie sich alles so verändert, wenn man einfach dem Moment folgt, murmelt sie. Tom nickt, seine Hand immer noch sanft auf ihrer. Manchmal sind die besten Dinge im Leben die man nicht geplant hat die Zeitgehen stillzustehen. Lena wusste, dass die Nacht noch lang war und dass sie sich auf eine Abentur eingelassen hat, das sie so schnell nicht vergessen würde. Die Versuchung war greifbar, intensiv, und doch fühlt es sich nicht falschen, es fühlt sich lebendig, aufregend und richtigen. Die Sternfunkelten am Himmel, der See lag ruhig, und das Auto wurde zu einem kleinen Rückzugsort, in dem zwei Menschen sich nachherkommen, einander vertrauten und die Welt sich herum vergessen. Lena wusste, dass dieser Abend gerade erst begonnen hat, dass die Versuchung weiter wachsen würde, dass sie Entscheidungen treffen mussten,
und das Jet Entscheidung diesen Moment noch intensiver machen könnt. Sie lehnt sich zurück, spürt die Nähe von Tom, hört das leise Plätschern des Sees und die Musik im Hintergrund. Es war ein Moment voller Spannung, Vorfreude und einer Geheimnis wollen verlocken, die sich langsam, aber sicher in ihr Herz. Lena war bereit, sich diesem Abentur hinzugeben, bereit, den Moment zu leben, und bereit, die Nacht weiter zu entdecken, zusammen mit Tom, der Sie ebenso facility wieder Geheimnis Glanz des Sees vor innen. Die Nacht war tief und still, nur das leise Plätschern des Sees und das Rauschen der Bäume begleiteten Lena und Tom. Das Auto stand noch in der Lichtung, und die Scheinwerfer vertauschten die Umgebung in ein schwaches, silbriges Licht. Lena saß auf dem Fahrersitz, Tom neben ihr, und für einen Moment gehen die Welt Sie herum zu verschwinden. Es gab nur Sie beid, die Nacht und das sanft Licht des Monds. Ich hatte nie gedacht, dass eine zufällige Begegnung so enden würde, sagte Lena leise, ihr Hand ruhten noch immer auf dem Lenkrad. Tom lächelt und erwidert, manchmal sind die besten Moment im Leben genau die man nicht geplant hat ein leises Lachen entwich innen beiden, und Lena spürt, wie die Anspannung, die sich in den letzten Stunden aufgebaut hat, auf ihn angenehme Weise nachließ. Doch gleichzeitig wuchs sie neue Spannung, een Mischung aus Neugier und Leser Unsicherheit. Sie wusste, dass dies Nacht voller Möglichkeiten war, aber auch voller kleiner Risiken. Sollen wir ein bisschen spazieren gehen, schlug Tom vor. Ich möchte den See beimondlich sehen Lena nicht, öffnet die Tür und trat hinaus. Der cool Nachtwind streifte ihr Gesicht, und Sie spürt, wie ihr Sinn sich scharfen. Tom folgte ihr, und gemeinsam gingen Sie zum Ufer des Sees. Das Wasser war spiegelglatt, und der Mond spiegelt sich auf der Oberfläche. Die Nacht war stiller, magisker, als hatten Sie den Rest der Welt für einen Moment ausgeschlossen. Lena spürt, wie ihr Hand unbewusst nach Tom griff, und ergriff Sie sanft. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, und Sie sah innen, ihr Augen glänzten im Mondlicht. Es ist wunderschön hier, flüstert Lena. Tom nickt, seine Stimme weich und ernst zugleich. Und es folgt sich richtigen, hier mit dir Zosen Sie setzten sich auf einen umgestritten Baumstamm am Ufer, die Bein leicht entwinkelt, und schwiegen ein Weile. Die Nahe zueinander war spürbar, und jeder klein Blick, jede kleine Berührung verstärkt das Knistern zwischen ihnen. Lena merkt, dass Sie sich immer weiter öffnet, dass Sie Tom vertraut, obwohl Sie ihn kaum kennt. Weißt du, ich hab mich selten so lebendig gefühlt, gestand Lena schließlich. Es ist, als ob die Nacht als möglich macht Tom lächelt. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist dieses Gefühl, das alles stillsteht, das es nur uns gibt. Es ist, intensiv für einen Moment schwiegen Sie erneut, genossen die Stille und die besondere Atmosphäre. Doch plötzlich raschelt es im Gebüsch am Ufer, und Lena zuckt leicht zusammen. Ein kleiner Fuchs sprang aus den Busken, und beide lachten über die unerwartete Störung. Die Leichtigkeit dieses Moments ließ die Spannung wieder aufblühen, doch auf eine spielerisch, angenehme Art. Ich hatte nie gedacht, dass ein Fuchs Teil unserer Nacht wird, murmelt Lena und lacht leise. Tom grinsend. Manchmal bringt das Leben die kleinen Überraschungen genau dann, wenn man Sie am wenigsten erwartet nachdem sich das Rascheln gelegt hat, setzten Sie sich wieder,
die hand licht in einander verschrankt. Lena spurt, wie die Nacht, die Versuchung, die Nahe, als in ihr pulsiert. Es war aufregend, aber zugleich beruhigend. Tom bemerkt ihr Nervosität und legt seine Hand auf ihr Schulter. Alles ist gut, flüstert er. Wir müssen nix überstürzen. Lena nickt, spürt aber gleichzeitig das Prickeln der Vorfreude. Sie wusste, dass sie diesen Moment genießen wollte, dass sie sich auf die Spannung einlassen wollte, ohne zu viel nachzudenken. Sie lehnt sich leicht an Tom, spürt sein warm und hört das leise Summen des Motors im Hintergrund. Es war ein eigenartiges, beruhigendes Geräusch, das die Nacht wie ein sanftes Band sie beid legt. Ich glaube, wir sollten irgendwann weiterfahren, schlug Tom vor, als auf die Uhr blickt. Die Nacht ist noch jung, aber wir sollten den Moment auch nicht verlieren. Lena nickt zustimmend, und sie kehrten zum Auto zurück. Die Fahrt setzte sich fort, die Esmal langsamer, bedächtiger. Die Straße schlangelt sich durch den Wald, und die Scheinwerfer beleuchteten nur klein Abschnitt der Dunkelheit. Lena merkt, wie sich ihr Gedanken immer wieder zu Tom zurückziehen, wie sehr sie sich von ihm eingezogen fühlt. Doch gleichzeitig gab es ein leise Unsicherheit, ein Bewusstsein dafür, dass dies Nacht besondere Entscheidungen mit sich bringen würde. Weißt du, ich habe selten jemanden getroffen, bei dem alles so stimmig ist, sagte Lena leise, als sie die Hand auf den Schaltknüppel legt. Tom nickt, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Es ist selten, das stimmt. Aber wenn man es spürt, weiß man, dass es etwas Besonderes ist. Die Straßen waren nun leer, und die Nacht fühlt sich endlosen. Lena spürt, wie das Auto, die Umgebung, die Nacht selbst, als die Nahe zwischen ihnen verstärkt. Jeder Atemzug, jeder Blick, jede Berührungsgehen intensiver, bedeutungsvoller zu werden. Sie wusste, dass die Versuchung weiter wuchs, dass die Entscheidung, wie weit sie gehen werden, bald unausweichlich sein würde. Ich will dich nicht überrumpeln, flüstert Tom, aber ich spüre, dass wir dies Nacht gemeinsam erleben sollten, auf unserer eigenen Weise. Lena nickt, ihr Herz klopft schneller. Ich glaube, genau das will ich auch. Die Nacht gehen still zu stehen. Das Auto wurde zu einem kleinen Rückzugsort, in dem zwei Menschen sich nachherkommen, ihr nahe genossen und gleichzeitig das Abenteuer spürten, das sie verband. Lena wusste, dass dieser Abend noch viel Wendungen bereithalten würde, Überraschungen, Herausforderungen, Moment der Unsicherheit, aber auch Moment purer Verbindung und Aufregung. Als sie weiterführen, spürt Lena, dass dies Nacht unvergesslich werden würde. Jedkov, Jeds Licht, Jeder Atemzug trug zur Intensität bei. Die Versuchung, sich dem Unbekannten hinzugeben, war starker denn je, doch es war eine Versuchung, die sie bewusst erleben wollte, voller Neugier, Vertrauen und Spannung. Und waren die Dunkelheit draußen wuchs und die Stern über ihnen funkelten, wusste Lena, dass sie auf ein Abenteuer eingetreten war, das sie noch lang begleiten würde. Die Nacht war jung, die Möglichkeiten unendlich, und die Versuchung im Auto hat gerade erst beginnen. Die Nacht war tief und still, als Lena und Tom weiter die Landstraße entlang fuhren. Das Radio spielt leise, und die Scheinwerfer des Autos schnitten helle Streifen durch die Dunkelheit. Die Stunden vergingen wie im Flug, und jeder Kilometer bracht die beiden nahe zueinander. Lena spürt, wie das Herzklopfen in ihrer Brust wuchs,
in Mischung aus Aufregung, Nervosität und einer unerklärlichen Vertrautheit. Weißt du, ich hat nie gedacht, dass ein Abend so verlaufen könnte, murmelt Lena und sah aus dem Fenster in die Dunkelheit des Walds. Tom lächelt leicht. Manchmal spielt das Leben seine eigenen Karten, und man muss einfach mitgehen plötzlich bemerkt den Sci-Lichter am Straßenrand. In Kleinheit, kaum Beleuchtet, Skien verlassen sie sen. Tom schlug vor, sollen wir Kurs anhalten? Es sieht interessant aus, und vielleicht können wir den Moment genießen Lena Kurs, durch ihr Neugier siegt. Okay, lass uns einen Blick werfen Sie parkt in das Auto versichtig und stiegen aus die Luft war cool, und der Duft von fuckedem Laub erfüllt die Nacht. Die Hut workt verlassen, durch gleichzeitig Geheimnis weil und einladend. Lena spürt ein Kribbeln im Bauch, ein Gefühl von Abentur, das Sie schon seit Stunden begleitet. Es ist seltsam ruhig hier, flüstert Lena, ihr Stimme kaum lauter als das Rascheln der Blätter. Tom nickt, seine Hand sucht unbewusst ihr. Genau das macht es besonders. Es ist, als hatten wir diesen Moment nur für uns Sie treten versichtig nachher, betrachteten die Hut und die Umgebung. Ein leichter Wind bewegt die Zweige, und das Licht des Monds fiel durch die Bäume auf den Boden. Lena spürt, wie die Nahe Tom intensiver wurde. Jeder Blick, jed Kleinbarren lies das Herz schneller Schoolegen. Weißt du, es ist verrückt, wie schnell man sich gemeinsam verbunden fühlen kann, sagte Lena leise, während Sie neben Tom stand sah Sien, sen Blick wake und intensiv. Manchmal spürt man es einfach. Ohne Wort. Ohne Erklärung Sie standen ein Weile schweigend, nur die Nacht und ihr eigenen Gedanken begleiteten Sie. Lena spürt die Versuchung, die in der Luft lag, starker als je zuvor. Doch die Esmal mischt sich auch in leise Unsicherheit darunter. Was die passieren, wenn Sie diesem Moment so sehr nachgab? Die es die Realität verandern? Die es die Spannungserstoren oder verstarken? Tom skien ihr Gedanken so lesen. Es muss nix passieren, wenn du es nicht willst, flüstert während ihr Hand sanft drückt. Wir können einfach den Moment genießen, hier, jetzt, ohne darüber nachzudenken Lena nickt, spürt aber gleichzeitig, dass dies Nacht Entscheidungen berechtigt, Entscheidungen, die ihr Gefühl und das Vertrauen zwischen ihnen auf die Probe stellen werden. Ich hab das Gefühl, dass ich dich schon wig kann, gestand Lena schließlich, und ihr Herz schlug wild. Tom lächelt und erwidert, ich fühle das Elbe. Es ist seltsam, und schon zugleich die Nahe zwischen ihnen wurde intensiver. Lena spürt, wie ihr Hand fest in Toms Hand lag, wie ihr Körper sich leicht berührten, ohne dass Sie etwas unternommen. Es war die Spannung, das Spiel zwischen Nahe und Zurückhaltung, das den Moment so aufregend macht. Komm, wir setzen uns Kurs hin, schlug Tom vor, und Sie gingen zu einem alten Baumstumpf in der Nahe. Sie setzten sich nebeneinander, die Beine leicht entwinkelt, und ließen die Nacht auf sich wirken. Das Wasser des Sees glitzert im Mondlicht, die Bäume roten leise, und die Welt Sie herumskien stillzustehen. Lena lehnt sich leicht an Tom, spürt sein warm und hört das Gleichmassage Schoolegen sens Herzens. Es ist erstaunlich, wie friedlich als Wort, obwohl ich gleichzeitig so aufgeregt bin, murmelt Sie. Tom nickt, seine Hand ruht sanft auf ihrer Schulter. Genau das ist der Reis der Nacht.
Man weiß nicht, was passieren wird, und trotzdem fällt es sich richtigen für einen Moment herrscht absolut still. Lena und Tom sehen sich in die Augen, und jeder spürt die unausgesprochene Verbindung. Es war ein Moment voller Spannung, voller Möglichkeiten, voller Versuchen, aber auch voller Vertrauen. Doch plötzlich rasselt es nicht im Gebüsch. Diesmal war es kein Tier, sondern ein kleiner Zweig, der Brach. Lena sucht leicht zusammen, und Tom legt berehagen seine Hand auf ihr. Alles gut, flüstert Nur die Natur Lena at me tief durch, und das kleine Erschrecken bracht sie noch nachher zusammen. Sie setzten sich wieder ins Auto und fuhren langsam weiter. Die Straße war nun fast menschenleer, und die Dunkelheitsgehen als sie herum zu verschlucken. Lena spürt, wie die Spannung zwischen ihnen wuchs, wie die Versuchung starker wurde, aber auch, wie sehr sie einander vertrauten. Ich möchte, dass du weißt, ich will dich nicht überfordern, flüstert Tom, als auf die Straße vor ihnen blickt. Lena lächelt leicht und erwidert, keine Sorge. Ich fühle mich wohl. Es ist aufregend, aber ich genius es die Freiheitsetzung sich fort, langsamer, bedachter, jeder Kilometer intensiviert die Nähe und das Gefühl der Verbundenheit. Lena spürt, wie die Nacht, die Dunkelheit, der See, die Hut, als wie ein unsichtbares Band wirkt, das sie beide zusammenhielt. Ich glaube, dies Nacht wird unvergesslich, murmelt Lena, ihr Stimme leise, aber voller Überzeugung. Tom nickt, seine Hand auf ihrer, und ein sanftes Lächeln huscht über sein Gesicht. Das glaube ich auch. Etwas Besonderes, das man nicht planen kann die Sternfunkelten am Himmel, das Auto summt leise, und die Versuchung, sich dem Moment vollständig hinzugeben, war greifbar. Lena wusste, dass dieser Abend noch viel Wendungen bereithalten würde, Überraschungen, kleine Unsicherheiten, aber auch Moment purer Nähe und Verbundenheit. Und während sie weiterführen, spürt Lena, dass sie auf einem Abenteuer war, das sie noch lang begleiten würde, ein Abenteuer voller Spannung, Vertrauen und der unbändigen Versuchung, den Moment zu leben, ohne darüber nachzudenken, wohin sie fahren würde. Die Nacht neigt sich langsam dem Ende. Der Himmel farbt sich in sanften Grau und Blautanen, während die ersten Sonnenstrahlen durch die Baumkronen fielen. Die Landstrasse war still, und das Auto stand auf einem kleinen Hügel mit Blick auf die Stadt in der Ferne. Lena saß am Steuer, Tom neben ihr, und für einen Moment schien die Welt still zu stehen. Die Nacht war intensiv gewesen, voller Spannung, nahe und unerwarteter Abenteuer. Lena spürt die Nachwirkungen, die Aufregung noch immer in ihrem Herzen. Sie dreht den Kopf zu Tom und sah in seine ruhigen Augen, die Gleichmischung aus Zufriedenheit, Ruhe und noch immer leichtem Kribbeln widerspiegelten. Guten Morgen, flüstert Lena leise, ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Tom erwidert das Lächeln, und ein warmes Gefühl breitet sich zwischen ihnen aus Guten Morgen, antwortet Ich glaube, wir haben die Nacht ziemlich intensiver let Lena nicht und surfst leise. Es war wie ein Traum. Ich kann kaum glauben, dass alles wirklich passiert ist. Tom legt sanft seine Hand auf ihr. Es ist passiert, und es war wunderschön. Dies Nacht gehört uns, egal wie kurz sie war für einen Moment herrscht still. Die Geräusche beginnenden Tages, ein leiser Wind, das Zwitschern der Vogel, mischten sich mit der leisen Musik, die noch im Auto spielt.
Lena spurt, wie die Nacht, die Versuchen, die Nachzwischen innen und die vielen kleinen Moment der Verbindung in ihr Nachwirkten. Weißt du, ich have selten jemanden getroffen, bei dem alles so stimmt, sagte Lena nachdenklich. Tom nickt, sen Blick wake und ernst. Es ist selten, das stimmt. Aber manchmal spürt man es einfach. Und dann weiß man, dass man diesen Moment festhalten macht. Lena lächelt und lehnt sich leicht in. Ich möchte, dass wir den Tag langsam beginnen. Einfach, in Ruhe, ohne il Tom nickt zustimmend. Lass uns einfach den Moment genießen, bevor wir wieder in die Realität zurückkehren. Sie saßen noch weil im Auto, sprachen kaum, genossen die Stille, die warmte anderen und das sanft Licht des Morgens. Lena spurt, wie sich die Aufregung der Nacht in ein beruhigendes Gefühl von Verbundenheit verwandelt. Die Versuchen war Nachte, doch nun war sie begleitet von Vertrauen, nahe und einem tiefen Verständnis füreinander. Ich glaube, dies Nacht wird uns beide verandern, flüstert Lena schließlich. Tom nickt, seine Hand immer noch leicht auf ihrer. Sie hat uns gesiegt, wie wird wohl Momenten können, die man nicht planen kann. Die Sonne stieg hoher, die ersten warmen Strahlen fielen auf ihr Gesichter, und Lena spürt ein leichtes Kribbeln der Freude. Es war ein Moment des Beginns, nicht nur des Tages, sondern auch einer neuen Phase in ihrer Verbindung zu Tom. Sie wusste, dass die Nacht ihnen etwas Kostbares gegeben hat, Vertrauen, nahe, gemeinsame Erinnerungen und das Wissen, dass sie füreinander da sein könnten, egal wie flüchtig der Moment ausgewiesen war. Willst du noch ein Stück fahren, fragte Tom schließlich. Ich möchte die Ruhe genießen, bevor der Tag beginnt. Lena nickt. Lass uns noch ein bisschen weiterfahren. Ohne Ziel, einfach die Straße und die Zeit für uns. Das Auto setzte sich in Bewegung, die Reifen zerrten leise über den Asphalt, und die Landschaft draußen begann, sich im Morgenlicht zu sehen. Lena spurt, wie die Spannung der Nacht langsam in eine sanft Ruhe überging. Sie fühlt sich lebendig, erfrischt und gleichzeitig tief verbunden mit Tom, der neben ihr saß. Es ist seltsam, wie die Nacht alles verandern kann, murmelt Lena nachdenklich. Tom sah sie an, sein Blick warm und verständnisvoll. Und manchmal sind es gerade dies Nacht, die uns sehen, was wirklich wichtig ist. Sie sprachen leise über die Nacht, über die Moment, die sie besonders bereit hatten, und über die kleinen Abenteuer, die sie zusammen erlebt hatten. Lena spurt, wie sich ein Gefühl der Dankbarkeit in ihr ausbricht, Dankbarkeit für die Begegnung, die Nahe, die unerwarteten Erlebnis. Ich glaube, ich werde dies Nacht nie vergessen, flüstert sie schließlich. Tom nickt, ein Lächeln auf den Lippen. Ich auch nickt. Sie gehört uns, egal wie kurz oder lang sie war die Straße fahrt. Sie schließlich zurück in die Nahe der Stadt. Die ersten Menschen waren unterwegs, Autos fahren langsam vorbei, und die geroskte Tages mischten sich mit der Ruhe der Morgenstunden. Lena spurt, wie die Realität langsam zurückkehrt, durch das Gefühl der Verbundenheit, der Nahe und der gemeinsam erlebten Nacht bleibt bestehen. Wie leicht ist das schon in solchen Momenten, sagte Lena nachdenklich. Sie kommen unerwartet, sind intensiv, und hinterlassen Spuren, die man nie vergisst. Tom nickt. Und manchmal muss man einfach bereit sein, sich auf sie einzulassen. Sie hielten in einer kleinen Straßeneck, stiegen aus und betrachteten die Stadt im Morgenlicht.
Die Welt worked friedlich, san feet und ruhig, und Lena spurt, das Sie bereit war, das Abentur der Nacht loszulassen, ohne es zu vergessen. Die Erinnerung wurde bleiben, lebendig, intensiv und kostbar. Danke, dass du dies Nacht mit mir geteilt hast, sagte Lena schließlich. Tom lächelt sanft. Danke, dass du Sie mit mir geteilt hast. Es war etwas Besonderes, für uns beide Sie stiegen wieder ins Auto, setzten sich nebeneinander und fuhren langsam weiter. Die Straße, der Morgen, die Warm der Sonne, alles schien auf ihr Weise perfekt zu sein. Lena spurt, dass Sie dies Nacht nicht nur als Abentur, sondern als Wertvoll Erinnerung mitnehmen würde. In Erinnerungen vertrauen, nahe, gemeinsame Moment und die Magie unerwarteter Begegnungen. Vielleicht, begann Lena leise, ist es das, was das Leben besonders macht, dies kleinen, unerwarteten Moment nicht, sein Hand ruht leicht auf ihrer. Ja, und genau dies Moment sollt man festhalten, egal wie kurz Sie auch sen mogen die Sonne stieg hoher, die Welt Sie herum wurde heller, und Lena spürt ein Gefühl der Zufriedenheit. Die Versuchung im Auto war nun nicht mehr nur Spannung, Aufregung oder Abentur, Sie war zu einer Erinnerung geworden, die Sie für immer begleiten würde. In Erinnerung daran, das Begegnungen, nahe und Vertrauen kostbar sind, dass man Sie genießen sollt, solange Sie dauern, und das jede Nacht, jede Stunde, jeder Moment das Leben bereichern kann. Und während Sie die Straße entlangführen, nebeneinander, spurten Lena und Tom, dass die Verbindung, die in der Nacht entstanden war, bestehen bleiben würde, sanft, stark und unvergesslich. Die Versuchung im Auto hat ihr End gefunden, doch die Erinnerung und die Verbindung bleiben, bereit, in den kommenden Tagen, Wochen und Jahren weiter zu wirken. Die Nacht war vorbei. Der Morgen war da und für Lena und Tom begann ein neuer Tag, voller Möglichkeiten, voller Hoffnung, voller Erinnerungen an eine Nacht, die Sie nie vergessen würden.